children, welcome back. So in this video we are going to learn the interesting topic that is all about greenhouse effect. Okay, hope you are aware of this word in your previous classes. If not, it's okay. We'll learn in detail what it's all about greenhouse effect. First of all, greenhouse effect ante enti ani chinna definition manam నేర్చుకుందాం. Okay, so first I'll write definition of the greenhouse effect. Okay, so ఈ యొక్క greenhouse effect అనేది ఏంటంటే it is a process that warms up the earth surface. అంటే earth surface ని warm గా ఉంచిన ఎఫెక్ట్ ఏమంటామంటే greenhouse effect. Okay, I'll write that in the particular definition. Greenhouse effect is the natural process. A process is the natural process that warms అంటే warm అంటే వెచ్చగా. ఓకే, that warms the earth's surface. You know, in history you learn, no, earth is full of ice ఉంటుంది కదా. సో అలా ఏమైంది, ఇప్పుడు గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మన టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, ఎలా ఉంది, డిఫరెంట్ ఏరియాస్ డిఫరెంట్గా ఉంది కదా. బట్ ఎస్ ద ఐస్ కరిగిపోవడం కానీ, కొన్ని ఏరియాస్లో డ్రఫ్ట్స్ రావడం కానీ, కొన్ని ఏరియాస్ ఫ్లడ్స్ ఉండడం కానీ. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ చేంజ్ ఇన్ ద క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది మనకి, ఇట్స్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ విచ్ వార్మ్స్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఓకే, so let's learn in detail what is all about the greenhouse effect. Okay children, yes, so here we have the picture representation with the poster that is all about the greenhouse effect. Okay, so first what you observe here, ikkada ee picture lo emem unnai first chuddam. Ikkada entidi, this is the earth, bhoomi kada. Yes, so what is this, sun, suryudu. Yeah, okay, so what else you observe here, ikkada manaki main ga 3 points unnai. ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్. ఈ 3 పాయింట్స్ మనం డీటెయిల్గా నేర్చుకుందాం, ఏంటి అసలు ఈ ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందనేది ఈ 3 పాయింట్స్ మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ టెల్ యూ చిల్డ్రన్, మనకి ఎర్త్కి అంటే డే టైం మనకు వచ్చిన సూర్యకిరణాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఫ్రమ్ ద సన్. ఎస్, సో సన్ ఇస్ గివింగ్ ఇట్స్ రేస్, సన్ రేస్ ఎక్కడ పడుతున్నాయి, వచ్చి భూమి మీద పడుతున్నాయి కదా. సో హాఫ్ ద పార్ట్ విల్ బి డే టైం. యా, సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద సన్ ఇస్ emitting light kada, it is giving us sun rays, it's falling on the earth surface. Okay, so ee 100% మొత్తం పడుతున్న sun rays లో, ఓకే, మొత్తం అంతా పడుతుందా sun నుంచి earth మీదకి rays అంటే నో, కొంచెం పర్సెంటేజ్ అనేది it reflects back to the atmosphere. సో ఈ పడుతుంది మరి కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది, చూసారా arrow marks చూసారా, లైట్ ఎల్లో కలర్ లో ఉన్నాయి కదా, లెమన్ ఎల్లో కలర్ లో. So this is reflected solar radiation. What is that? Reflected solar radiation. Solar ante, what is the meaning of solar? Solar radiation telsa meeku, solar panels telsa meeku. Yes, it traps the energy, light energy. So ikkada ee reflected solar energy radiation motham mali back veltundi. So koncham manaki back vellipotundi, but maximum it will be falling on the earth surface. So earth surface lo పైన ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది కదా, బ్లూ కలర్ షాడోస్ కనిపిస్తుందా మీకు. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద అట్మాస్ఫియర్. పైన లేయర్ ఉంది కదా, అది అట్మాస్ఫియర్, వేర్ ఆల్ ది గ్యాసెస్ మిక్స్ టుగెదర్. ఓకే, ఎయిర్ ఇస్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, హోమోజీనియస్ మిక్స్చర్ కదా, సో అది ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ద ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్. దిస్ ఇస్ ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్. అండ్ ఇదేంటిది, రిఫ్లెక్టెడ్ సోలార్ రేడియేషన్. సో సన్ నుంచి పడిన రేస్ కొన్ని లోపలికి వస్తున్నాయి, అట్మాస్ఫియర్ నుంచి భూమి మీద పడుతున్నాయి, కొంచెం అమౌంట్ అనేది ఇట్ ఇస్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్. ఓకే, ఇంకేం అబ్జర్వ్ చేస్తారు, ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది, అట్మాస్ఫియర్లో కొన్ని గ్యాసెస్ ఉన్నాయి, నేమ్లీ CO2. CO2 అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మీథేన్. మీథేన్ ఈస్ హ్యావింగ్ కెమికల్ ఫార్ములా. I'll write here this side. Okay, methane is having chemical formula CH4. Into the CH4. Okay, so methane, and the last one is water vapor. Okay, ee 3 unnai kada. So carbon dioxide is there, methane is there, so water. Do you observe the atmosphere surface children? Yes,
I'll write water vapor formula also here. What is water vapor formula? Water vapor formula. Tell me. Nothing but H2O. Yes, H2O. Water vapor state lo, gaseous state lo. And last, you know, no, it tells ka meeku elago. CO2 means what? Carbon dioxide. Okay. Clear? Yes. So if you observe this blue color atmosphere on top of the earth, right? Atmosphere undi. And air ఉంటుంది ఇక్కడ, it is absorbing by the earth surface. So ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే sun నుంచి పడ్డ rays అనేది the earth is absorbing it, through which you know these gases. So methane, carbon dioxide ఏం చేస్తాయి తెలుసా, ఈ యొక్క సన్ రేస్ వచ్చిన ఒక రేడియేషన్ ని ఇవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాయి. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేసుకొని మన ఎర్త్ని వార్మ్గా అంటే వెచ్చగా ఉంచుతున్నాయి. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ హియర్ ద రిఫ్లెక్షన్. యూ సీ హియర్ ద హీట్ వేవ్స్. ఇన్ఫ్రారెడ్ హీట్ అంటే ఏంటి మీకు? ఇన్ఫ్రారెడ్ ఐఆర్ తెలుసా? ఐఆర్ మనకి యూవీ రేస్ ఉంటాయి, ఐఆర్ రేస్ ఉంటాయి, రేడియో వేవ్స్ ఉంటాయి, అండ్ విజిబుల్ లైట్ ఉంటుంది. ఓకే, విల్ లర్న్ ఆల్ దిస్ ఇన్ ద పిహెచ్ స్కేల్ ఉంటాయి కదా. సో అలాగా, నాట్ పిహెచ్ స్కేల్, ఇస్ ద విజిబుల్ రీజియన్. విప్ గయర్ కలర్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి, రెయిన్బో కలర్స్. సో అక్కడ విజిబుల్ లైట్ అంటే రెయిన్బో కలర్స్ కదా, విజిబుల్ లైట్ అటు పక్క యూవీ, ఇటు పక్క ఇన్ఫ్రారెడ్ అనుకుని ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ ఇన్ఫ్రారెడ్ అనేది ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది, ఇమిట్ అయిపోతుంది బయటికి. ఓకే, అంటే భూమి నుంచి బయటికి అది వెళ్ళిపోతుంది, బికాస్ అంత హీట్ మన భూమి తీసుకోవట్లేదు. ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ అగైన్. ఓకే, సో సెకండ్ పాయింట్, ఎర్త్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ అండ్ రీఎమిట్స్. ఎర్త్ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది దేన్ని? ఎనర్జీని. అండ్ ఇట్ ఈస్ రీఎమిటింగ్ బ్యాక్, అంటే ఇలా తీసుకొని ఇట్ ఈస్ రీఎమిటింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ అగైన్. ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ వేవ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్. ఎలా ఎమిట్ చేస్తుందంట? లాంగ్ వేవ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్ ఈ యొక్క రేడియేషన్స్ నుంచి అది ఎమిట్ చేసేస్తుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఏం చూసాం మనము? షార్ట్ వేవ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఎంటర్స్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఎంటర్ అయింది. ఓకే, కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది. యా, అండ్ ఇక్కడ ఏమైంది? ఎర్త్ ఇస్ అబ్జర్వింగ్ ఎనర్జీ, రైట్? ఇట్ ఇస్ అగైన్ రీఎమిటింగ్ బ్యాక్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ స్టెప్. చూసారు ఇక్కడ రెడ్ కలర్ హీట్ వేవ్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్, రీఎమిటింగ్ బ్యాక్ ఇన్ఫ్రారెడ్ హీట్. కొంచెం ఏమవుతుంది మళ్ళీ? ఇట్ ఈస్ ఎస్కేపింగ్ టు ద స్పేస్. ఓకే, ఎస్కేపింగ్ ద స్పేస్ అండ్ heat loss is reduced. Next one, re-radiated back to earth. So కొంచెం రేడియేట్ అనేది మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది. దేనివల్ల? బికాస్ ఆఫ్ దీస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. వాట్ ఆర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్ అండ్ వాటర్ వేపర్. సో ఫస్ట్ ఈ రెండు మెయిన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ మీథేన్ ఆర్ మెయిన్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? ద సన్ ఇస్ గివింగ్ ఇట్ రేస్ కదా. ఎర్త్ ఏం చేస్తుంది? కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసుకొని కొంచెం రీఎమిట్ చేస్తుంది. ఆ రీఎమిట్ చేసినప్పుడు అది ఎస్కేప్ అవుతున్న సమయంలో ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి కదా అట్మాస్ఫియర్లో, అవేం చేస్తున్నాయి? అబ్జర్బ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఎర్త్కి ఇస్తున్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ద థర్డ్ వన్. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అబ్జార్బ్ అండ్ రీఎమిట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్. దిస్ స్లోస్ heat loss and keeps the lower atmosphere warmer than it would otherwise be. సో మన ఎర్త్కి ఆ వార్మ్నెస్ మళ్ళీ రీఎమిట్ చేస్తూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ ఆర్ గివింగ్ ఇట్స్ వార్మ్ అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ 3 స్టెప్స్ కదా. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? సన్ ఇస్ గివింగ్ ఇట్స్ రేస్. సో సన్ రేస్ పడుతున్నాయి ఎర్త్ మీద. అంతా పడిపోతుందంటే నో, సమ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్, రైట్? షార్ట్ వేవ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఎంటర్స్ ద అట్మాస్ఫియర్. పడింది, కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఓకే, ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్, రిఫ్లెక్టెడ్ సోలార్ రేడియేషన్. ఇన్కమింగ్ అంటే లోపలికి వచ్చింది, రిఫ్లెక్టెడ్ అంటే బ్యాక్ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఈ అట్మాస్ఫియర్లో వీ హ్యావ్ అబ్జర్బ్ బై ఎర్త్ సర్ఫేస్. కొంచెం అబ్జర్బ్ అయిపోయింది. మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఎర్త్ లేదు, కొంచెం మళ్ళీ రీఎమిట్ చేసేస్తుంది బ్యాక్. ఎలాగా? త్రూ అ లాంగ్ వేవ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్. వీ హ్యావ్ ఏ సెకండ్ పాయింట్. ఎర్త్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ. ఎర్త్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ఎనర్జీ. ఏ ఎనర్జీ? సోలార్ ఎనర్జీ, లైట్ ఎనర్జీ, రైట్? సోలార్ ఎనర్జీ. అండ్ రీఎమిట్స్ అంటే మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేసుకుని మళ్ళీ బ్యాక్ ఇచ్చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ అండ్ రీఎమిటింగ్ బ్యాక్. ఎర్త్ ఉంది కదా, ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ అండ్ రీఎమిటింగ్ బ్యాక్. ఏంటది? ఇన్ఫ్రారెడ్, రైట్? ఇట్ హాస్ అ లాంగ్ వేవ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్. ఓకే, సో రెడ్ కలర్ మార్క్స్ లాని రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అంటే రీఎమిట్ అయిపోతుంది. ఓకే,
సో రీఎమిట్ అయిపోతున్నప్పుడు స్పేస్కి వెళ్ళిపోకుండా ఇక్కడ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేవి యాక్షన్లో పాల్గొని ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఇస్ అగైన్ అబ్జార్బింగ్ ద ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్. ఎవరు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ methane and also water vapor. What happens, these three are absorbing the re-emitted infrared radiations from the earth and again giving those absorbed heat again back to earth. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఈ మొత్తం హీట్నెస్ తో పోకుండా మళ్ళీ యొక్క వార్మ్నెస్ ని మళ్ళీ ఎర్త్ కి ఇస్తుంది. ఎవరు, ఏ గ్యాస్ అవి, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, నేమ్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్ అండ్ వాటర్ వేపర్. సో ఇన్ఫ్రారెడ్ హీట్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోకుండా కొంచెం ఈ తీసుకొని ఇట్ ఈస్ అగైన్ రీరేడియేటెడ్ బ్యాక్ టు ద ఎర్త్. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది థర్డ్ స్టెప్. ఏం చూడండి, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అబ్జర్వ్ అండ్ రీఎమిట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్. దిస్ స్లోస్ హీట్ లాస్. సో హీట్ లాస్ పోకుండా ఇట్ ఈస్ స్లోయింగ్ డౌన్. ఎందువల్ల, బికాస్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ methane and water vapor too. Okay, it is slowing down the heat loss and keeps the lower atmosphere to get degree. But earth ki paina undi kada, just top of the layer of the earth, that is lower atmosphere. Paina em untundi, outermost upper atmosphere. So it is warm, it is keeping it warmer than would otherwise be. So ee greenhouse gases lekapothe earth will be cooler kada, but ఉండడం వల్ల ఎలా అవుతుంది, earth warm గా ఉంటుంది, ఇట్స్ మెయింటైనింగ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్స్, రైట్. సో దీనివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, అసలు ఎందుకు. సి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ మచ్ హీట్ వార్మ్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, దెర్ విల్ బి అ లైఫ్. సో ప్లాంట్స్కి, యానిమల్స్కి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి సఫిషియెంట్గా బ్రతకడానికి టు లివ్ దెర్ ఈస్ అ పర్టిక్యులర్ ఛాన్స్, రైట్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కోల్డ్, అసలు ఉండదు, లైఫ్ ఉంటుంది అక్కడ, అంత కూల్ పోలార్ రీజియన్స్లో ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది లైఫ్ అక్కడ, ఉండదు కదా, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు లివ్ ఓవర్ దర్. సో ఇలాంటి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ద ఎర్త్ ఈస్ గివింగ్ అంటే ఎర్త్ ఈస్ గెటింగ్ ఇట్స్ బ్యాక్ వార్మ్నెస్ ఫ్రమ్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. ఇట్ రిసెంబల్స్ టు ద గ్రీన్ హౌస్ చిల్డ్రన్. యూనో గ్రీన్ హౌస్ తెలుసా, అది మొక్కలు పెంచుతారు కదా గ్రీన్ హౌస్ దాంట్లో, ఎందుకు, ఫర్ ట్రాపింగ్ ద ఎనర్జీ. సో ఆ హీట్ని వార్మ్ని ఉంచడానికి దే విల్ కీప్ అ స్పెషల్ హౌస్ అండ్ ఇన్ దాట్ దే విల్ జస్ట్ టేక్ some precautions and they'll keep all the indoor plants పెడతారు కదా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ లాగా. సో ఆ ఒక గ్రీన్ హౌస్ రిసెంబ్లెన్సే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దాట్ చిల్డ్రన్. సో కొంచెం మళ్ళీ ఈ యొక్క సన్ నుంచి వచ్చిన మొత్తం రేడియేషన్స్ ఏమవుతున్నాయి, కొంచెం తీసుకొని కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతున్నాయి. బట్ ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏం చేస్తున్నాయి, అగైన్ గివింగ్ బ్యాక్ టు ద ఎర్త్ సర్ఫేస్, కీపింగ్ ఇట్ వార్మర్ దాన్ otherwise would be. Okay, this is all about the picture representation. Okay, now we have the sub points over here children. Yes, what is greenhouse effect in the particular words we learn. Okay, the trapping means what, trapping ante patkodam, trap cheyadam. Okay, so the trapping of which energy, solar heat energy, the trapping of solar heat energy in Earth's atmosphere is called greenhouse effect. Okay, Mali, the trapping of solar heat energy in Earth's atmosphere, and atmosphere lone kada gas side present ane enti, carbon dioxide, inka methane, inka water vapor. So atmosphere lo ఉన్న ఈ యొక్క greenhouse gases ఏం చేస్తున్నాయి, it's trapping the solar heat energy in Earth's surface is called as greenhouse effect. Okay, now second one, it has been found that wavelength of infrared rays, wavelength ante it is present in the physics lo untundi, wavelength chemistry lo kuda untundi. So wavelength ante idi, దీన్ని wavelength అంటాం, దీని పేరు lambda. ఏంటిది, lambda. It is not visible for you children. I'll write down over here for you. Okay, so here I'll write down. Okay, wavelength ikkada undi kada, wavelength is wavelength దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే మనము ఈ సింబల్ తో. ఓకే, రివర్స్ వైలా ఉంటుంది, దీని పేరు లాంబ్డా. ఏంటి, ఈ సింబల్ పేరు లాంబ్డా. ఓకే,
So wavelength, it has been found that wavelength of infrared rays అంటే ఏ రేస్, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ అంటే హీట్ రేస్ బ్యాక్ వెళ్తున్నాయి కదా ఎర్త్ నుంచి వీళ్ళు బ్యాక్ వెళ్తున్నాయి కదా ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఉన్నాయి కదా. సో అవి దోస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఏ ప్రపోర్షనల్ అంట? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ తెలుసా మీకు? డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ అ వర్డ్ టెంపరేచర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెట్స్ సే సమ్ ప్రెషర్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. లేదు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అనుకో 1/, పెట్టుకుంటాం. ఓకే, అది డిఫరెన్స్. ఇన్వర్స్లీ అంటే విల్ కీప్ 1/, డైరెక్ట్లీ అంటే ఈక్వల్స్ టు పెట్టేయచ్చు. ఓకేనా? సో నౌ వీ హ్యావ్ ద లాంబ్డా, the wavelength of infrared rays అంటే nothing but heat rays is inversely proportional to the temperature of the object. ఏంటంట? inversely proportional to the temperature అంట of the object emitting these rays. సో టెంపరేచర్ కి ఏంటి వ్యతిరేక అంటే ఏది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అయింది? వేవ్లెంత్. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ లోవర్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ద లాంగర్ ఇస్ ద వేవ్లెంత్. ఇప్పుడు జనరల్గా మీకు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏం తెలియాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంబ్డా ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది. బికాస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్లో లాంబ్డా ఇంక్రీజ్, వేవ్లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే టెంపరేచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఉల్టా అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లాంబ్డా వేవ్లెంత్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, టెంపరేచర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. ఓకే, హియర్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ us lower the temperature of a hot object. ఒక హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దాని టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది అనుకోండి, టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. లోవర్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్, టెంపరేచర్ తగ్గిపోవడం అంటే కూల్ అయిపోవడం కదా. యా, సో ద లాంగర్ ఇస్ ద వేవ్ లెంత్. సో వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది? లాంగ్ అవుతుంది. వేవ్ లెంత్ ఇట్ ఇస్ హ్యావింగ్ ద లైక్ మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ లాంగర్ అంట. ఓకే, of infrared rays emitted by it. Okay, next we have the third point. The solar heat radiations consist of infrared radiations. మనకదే కదా బ్యాక్ వెళ్తున్నాయి కదా, ఇలా వచ్చి వెళ్తున్నాయి కదా, పడుతున్నాయి రేడియేషన్స్, మళ్ళీ ఇన్ఫ్రారెడ్ మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తున్నాయి కదా. సో ఎలా ఉంటున్నాయంట? దెర్ ఆర్ ఆఫ్ వెరీ షార్ట్ వేవ్ లెంత్. ఎలా ఉన్నాయంట ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్? ఎలా ఉంటున్నాయి? short wavelength, having short wavelength. And as the sun is the extremely high temperature, as sun ఎలా ఉంటుంది? It's very hot, right? The hottest star అంటాం కదా sun ని. Yeah, so sun is at the extremely high temperatures. సో టెంపరేచర్ అక్కడ ఎలా ఉంది? sun కి చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి రేడియేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్ లెంత్ ఎలా ఉంటుంది? షార్ట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ రిలేషన్ ఎలా ఉంది చిల్డ్రన్? వేవ్ లెంత్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటే టెంపరేచర్ తగ్గిపోతున్న కొద్దీ వేవ్ లెంత్ అనేది లాంగ్ అయిపోతుంది కదా. థర్డ్ పాయింట్లో ఏం చెప్తున్నారు? రిలేషన్ అదే చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సన్ యొక్క టెంపరేచర్ చాలా ఉందంట కదా. సో టెంపరేచర్, సన్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటే వేవ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? వెరీ గుడ్, షార్ట్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. అదే కదా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, ఎస్. సో సన్ ఈజ్ అట్ ఎక్స్ట్రీమ్ హై టెంపరేచర్స్ కదా, అందుకని అలాగే. ఓకే, సో టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా సన్కి. So wavelength of the particular infrared regions are having shorter wavelength, right? Yes. Now, these radiations easily pass through the atmosphere. So, ee yokka radiation short wavelength kabatti easily atmosphere loki pass ayipotundi. Did you see the picture? Sun rays chaala ekko temperature vastunayi kada. Okay? Temperature ekko undi kabatti there will be a short wavelength of infrared radiation. So, ఇవి కూడా చూడండి ఎంత షార్ట్గా ఉన్నాయి కదా ఇవి. ఎస్, సో ఈజీగా ఏమవుతున్నవి అట్మాస్ఫియర్లోకి పాస్ అయిపోతున్నాయి బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ షార్ట్ వేవ్ లెంత్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఓవర్ హియర్. దీస్ రేడియేషన్స్ ఈజీలీ పాస్ త్రూ ద అట్మాస్ఫియర్. ఎందుకు? బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ షార్ట్ వేవ్ లెంత్. ఓకే, అండ్ ఆన్ రీచింగ్ ద ఎర్త్, ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, దీస్ రేడియేషన్స్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ with the result of the temperature of the earth rises during the daytime. So daytime में తెలిసిందే కదా
Daytime lo, we'll just see the absorbing of the earth, absorb the heat from the sun. Okay. However, at night time ఏమవుతుంది? However, at night time, the earth radiates out the heat radiations at a temperature far below the temperature of along the sun. Thus, heat radiations are very long. See, daytime lo ఎలా ఉంటుంది? earth అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది హీట్ అంతా. ఓకే, షార్ట్ వేవ్ లెంత్ కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఎమిటింగ్ సమ్. ఓకే, బట్ నైట్ టైం ఏమవుతుందంట? నైట్ టైం ద ఎర్త్ రేడియేషన్స్ ఆర్ ఏమవుతున్నాయి? ఎర్త్ రేడియేట్స్ అవుట్ ద హీట్ రేడియేషన్స్. ఎర్త్ ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, దేంతో అబ్జర్వ్ చేసుకుంది? సన్ నుంచి వచ్చిన లైట్ని. నైట్ టైం ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఎమిటింగ్ ద రేడియేషన్స్. అంటే రేడియేట్స్ అంటే ఏంటి? బయటికి ఇచ్చేస్తుంది ఏంటి? ఆ వార్మ్నెస్ హీట్ని. ఓకే, the earth radiations at a temperature far below the temperature of the sun. సో ఎంత అబ్జర్వ్ చేసుకుందో దానికి చాలా తక్కువగా అది ఎమిట్ చేసేస్తుంది బ్యాక్ కి. ఓకే, రేడియేట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. దస్ హీట్ రేడియేషన్స్ ఆర్ వెరీ లాంగ్. సో హీట్ రేడియేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? చాలా లాంగ్ గా ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ద పిక్చర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ యూ చిల్డ్రన్. ఓకే, సో ఇందులో ఏముంటుందంటే మీకు జనరల్గా ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే దీనివల్ల ఏంటి లాభం, ఎర్త్కి ఏంటి లాభం అనేది చెప్తున్నారు. అండ్ దిస్ ఆల్సో అబౌట్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. వీ హ్యావ్ యూర్ 3 gases: కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ వేపర్ అండ్ ఆల్సో ద మీథేన్. ద ఫార్ములాస్ ఈ రిప్రజెంటేషన్: మీథేన్ అంటే CH4, వాటర్ వేపర్ అంటే H2O, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే CO2. ఓకే, సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అని ఇలాగ. అండ్ వీ హ్యావ్ ద ఇందాక మనము ప్రీవియస్ వీడియోలో మేము మాట్లాడుకున్నాం కదా ఎయిర్ పొల్యూషన్ కోసం. ఎస్, సో ఎయిర్ పొల్యూషన్లో పొల్యూటెంట్స్ ఉన్నాయి కదా కొన్ని, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. సో అందులో కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది కదా. ఎస్, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా చాలా పాయిజనస్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి, బట్ అందులో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది కదా. దట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్టింగ్ యాజ్ ఇక్కడ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ కదా. సో అలాంటి కండిషన్స్లో కూడా వీ కెన్ జస్ట్ సే దాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రియల్ యూస్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద వెహికల్స్ పొల్యూషన్ గ్యాస్, ఆ కండిషన్స్లో కూడా మనం ఏం చెప్పగలమంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ టెంపరేచర్స్ మోర్ దాన్ దాట్ ఆఫ్ ఉండాల్సింది కన్నా ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ ఎర్త్కి వచ్చేస్తుంది. ఎర్త్ ఎలా ఉండాలి? వార్మ్గా విత్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్తో ఉండాలి. బట్ నా ఇప్పుడు ఎలా ఉందా? నో, దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ అండ్ ఇంకా చాలా పాయిజనస్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాస్ కలిసిపోతున్నాయి కాబట్టి మన టెంపరేచర్స్ ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ వేడిగా ఎక్కువ హీట్ ఉంటున్నాయి కదా. సో ఇది అబ్జర్వ్ చిల్డ్రన్, లాస్ట్ ఇయర్ సమ్మర్ కన్నా ఈ సమ్మర్ చాలా వేడిగా ఉంది కదా. సో ఆ టెంపరేచర్ చేంజ్ ఎందుకు వచ్చింది? ఆ 2 degrees 3 degrees ఎలా ఇంక్రీజ్ అయింది? బికాస్ ఆఫ్ వాట్? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. ఇవన్నీ ఎక్కువ గ్యాస్ మొత్తం అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటే ఎక్కువ హీట్ని ట్రాప్ చేసేస్తాయి. ఎక్కువ హీట్ని ట్రాప్ చేసి బ్యాక్కి ఎక్కువ హీట్ ఎర్త్కి ఇచ్చేస్తాయి. సో అప్పుడేమవుతుంది? ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో లాస్ట్ ఇయర్స్ కన్నా ఈ ఇయర్ చాలా ఎక్కువ హీట్ ఉందని చెప్తున్నారు కదా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఎయిర్ పొల్యూషన్. అంటే రీజన్స్ కూడా ఉంటాయి, అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఎయిర్ పొల్యూషన్స్ రీజన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఇండస్ట్రీ వచ్చిన లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్స్, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని రీజన్స్. అంటే మనకి ఎక్కువ కొన్ని ఏరియాస్లో డ్రఫ్ట్స్ రావడం, ఓకే, కొన్ని ఏరియాస్లో ఫ్లడ్స్ రావడం. ఓకే, all these reasons because of this greenhouse effect is not maintaining properly. Okay, we have to take care of all such conditions. This is all about the greenhouse effect, a small introduction and this brief detail regarding the greenhouse effect. Okay, the picture presentation. Hope you understood and hope you read the concept 3 and ready for the worksheet 3 bits. Okay, see you there in the particular video. Thank you.